My name is Tetiana. I'm from Ukraine. I live in a very beautiful city near the Black Sea. The name is Odesa. I live in Portugal 8 months and I am engineer. I have 2 children. My daughter and my son have a lot of Portugal friends. We want to say very, very big thank you, Portugal people. I like work and Lisbon. Very, very beautiful city. I like all the building and modern building. We have old building too. Yeah, that's a very beautiful city. I like sea and water. I like sea and water, and my home, it's my heart. On Christmas, my family sit down on a big table, and we have tradition have 12 dishes on the table. I like cook. I cook with my mother when I was very small, and I help my mother. Maybe I cook borscht. It's soup with batata, beterraba, cebola, tomato, meat. Maybe I like sobremesas. It's happy for me. Foi-me indicado a Tetiana, não é? Contar um bocadinho dessa história dela. E ser uma pessoa que está longe da terra, chega ao Natal, tem saudades da união familiar. Se calhar fazer uma coisa que fosse dedicada ao Natal, não é? Que era uma coisa utilizada e que era também, tinha a ver com as nossas coisas, com o português. Eu primeiro lembrei-me de fazer umas queijadinhas salgadas. Só que depois, como tinha o açúcar, achei o pudim de requeijão ideal, porque é um pudim que é utilizado também agora nesta altura do Natal. Very beautiful and very tasty. I like sobremesa and doce.